have to do work. Yeah. Pecah-pecah tu semua untuk pecah di sana ni mana Mataji, the attitude never changes. Backbenchers are always backbenchers. What a Tis માથા છે. હજુ પેલા બધા જે ગયા છે રીમા શેઠ માતાજી ના હા, આરતી ને બધા એ લોકો 30, બધા જોયા ગયેલા છે 32, 33. So Yes, our goal is to distract you. So you don't listen. I said dedicated wife is going to be all ears to the husband. Our goal is to distract you. I never listen Mataji, you know, Maharaj said in the morning, you know, internally and externally, hers is like that. So externally she's not listening, but internally full listening. Hari bol jai. Teacher. Difficult to train them anyways. तुम विद्या आ जाओ इधर. फर्स्ट रो में बैठेगी. तुम विद्या फर्स्ट रो में बैठेगी. One of the group took up the task of presenting Slap of Life. It's another book of Maharaj. He's next. Very impactful book. He's next. So but you know, we'll talk about the essence which is there in this book, how the book defines what Maya is, what are the philosophical aspect of Maya, and how the book is about structure. So, Slap of Maya, as it says, is basically divided into 4 chapters. First chapter talks about the definition of Maya. Second chapter gives some scriptural examples of how Maya is very powerful. Third chapter talks about the practical aspect of Maya, how it impacts our I think he's doing a presentation so he feels comfortable standing up. This is like office presentation. Exactly, that's what I'm saying. मेरा भी ऐसा है. I feel comfortable when I'm standing. So, let's begin. Slap of Maya, Maya, as it says. So it has 2 syllables, Maya, which basically means which it is not. Okay, Maharaj. Now, on the right hand side of this presentation, you might see a beautiful place. Imagine yourself that you are in that place. I've got an opportunity. I think from a hot summer doesn't look like looks like a quite attractive place to visit. And all of you have gone for a vacation in that place. Right? Enjoying very well, nicely. Just imagine yourself, right? Close your eyes for a couple of minutes. With your family, with your kids, husband or wives. No husband. And then, It's as you can picture this particular image, it's like Mataji's retreat. Next retreat, Mataji.
And all of a sudden, the mountain became an active volcano, Oh, right? The mountain became an active volcano, and it started emanating lava and other, hot mud, etc. nice. What will you do? What will you do? મોટા છે ને ઇન્ડિયાથી None? આંકડાના છે એ લોકો ઇન્ડિયાથી લઈને આવે What else? એ નો ચીટિંગ Call 911. Okay. I think running is a better option than calling 911. Now, we all went there, and we all have encountered situations in our life without having prior knowledge of what we are going to go through. આવતારો Right? Think બાલ્કની about it. If all of us had the બાલ્કનીમાં prior બેઠા understanding and knowledge and awareness of the place is having an active volcano, ખબર નહીં કોણ how બનશે many of you will be opting to go to that place? Anybody? Because there is a risk. There is a risk. બંધ કર્યા છે ગરમી લાગે છે Why did we go there? Why did we પંખા end કોણ up બંધ કરે landing in that place? ત્યાં Because કરવા we didn't have the knowledge. કોણ ઠંડી We લાગે didn't have the awareness of સ્વેટર પહેરીને બેસો બધા what's ગરમી going to લાગે છે happen. We were ignorant. કોણે ક્યાંથી બંધ કરે Right? We were ignorant Somewhere. of the fact that that place which actually looks very beautiful is actually not so. કઈ આ $15 આ 15ની એક છે પણ મારા જે કહ્યું છે કે આ બંને નવી છે એટલે બે જોડે લેશો તો $25 What happens with an ignorant life? When we are very much ignorant about who we are, what's our purpose, અને છે how કે બહુ હાસ્ય thankful we should be that we બધી are ઇંગ્લિશ not able to 50 go. બધી હિન્દી 25 The significance of this life and we chase after long dreams જો કોઈને and જોઈએ objectives. When we are તમારે overpowered કોઈને કોઈ બુક by જોઈતી હોય તો મને the કહેજો લઈ જજો sins, greed, lust, anger, pride, ignorance, and chase for name, fame, material gain, etc., we have to understand that we are under the fold of Maya. Yeah? What happens with Maya? Maya actually pulls us back from the objective of life. The question is, why in the first place we are not showing our original objective of life? Instead of being pulled by the arrows in the below, we are constantly moving away. There's a very famous verse which is there in Chaitanya Chaitamani. Krishna Buli, પેરેફેરલ કેમ છે આપણા Anadi Govinda Jeev, Krishna Buli Gada. Anadi Govinda Jeev, Bhagavan Chakare, Nikodastha Mayadare, Japutiya. And what happens? Sri Shankaracharya says that Purvati Maranam, ઉમરથી મરણમ generally Japanese Purvati Sanadam, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muda Mate. The last two words are very significant. That means we are all lost in English. Why? Because time and again, we love this cycle of birth and death, taking birth, growing up, doing some things, and again taking birth. The cycle itself repeats. And this is nothing but a foolish cycle that we all that are pursuing life for life. Mataji was saying, Brahma was saying that if we miss this opportunity in this life, on average, how many species we have as per the scripture? 8.4 million. Let's do a simple math. Assuming that each species on average lives for 1 year.
Some physically more than 1 year, some physically less than 1 year. Whatever. What's the chance of taking the situation? નવી લિંક છે ને How do we રિઝ્યુમ કરી દીધી. address the ગુરુમાં કે situation? નથી ચાલતો. What drives our હું જોઉં decision છું making હું ફોનમાં process જોઈ લઉં. in my life? And how to react to a particular situation? પ્રભુ કેટલે છે તપાસ કરો. It's often the particular goal of intervention. હા હવે એ બગડ્યા કે તમે બધું કરી નાખ્યું અમારે પછી આવવાનું શું મેં તો તમારે જે બધું આરામ કરવાનું શું કોણ પ્રેઝન્ટેશન કે બધું પતી ગયું એમ શું કરવાનું હવે આવવાનું જ ઘરમાં જો મારા જાવ છો કે તમને કહ્યું તો એટલે પ્રભુએ તો 5 વાગે આવશો ચાલશે એટલે કીર્તન કરવું હતું ને મારા જાય પછી કરવાનું. પ્રભુ કેટલે છે પૂછો. મેં કોઈ પ્લાન થઈ જાઉં નજીક છે પપ્પા ક્યાં છે? પપ્પા ક્યાં છે? વાત તો થઈ રેકોર્ડ કરશો તો ક્યારે કપડા બદલવા છે સમથિંગ. ગુરુમાં રાહ જુએ છે કે 5 વાગ્યા કેમ આવ્યા નથી. હા એટલે મહારાજ ઇઝ વેઇટિંગ એવું એવો મેસેજ આવ્યો. હા ચાલો ગુરુ મહારાજ જોડે વાત થઈ ગઈ છે. ચાલ છે જી. ઓકે મને એવું કહ્યું કે રેકોર્ડ કરી લેજો અમે પછી જોઈ લઈશું. મને ખબર નથી તું વાત કર. ગુરુમાં કે બધું પતી ગયું અમે અહીં શું કરીએ. મેં કીધું તમે કીધું આરામ કરવા જવું છે શું કરીએ મેં કીધું એટલે મેં કીધું અડધું પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે ને અડધું બાકી રાખ્યું તમે આવો ત્યારે. નાટકના બાકી છે ને એ જ છે મેં હા બે તો નાટક તો બાકી છે આમનું નતું પેલા કહ્યું મેં પણ આ કલાકમાં પહેલા પતાવીને આવી શું કરવાનું અને કલાક કર્યો તો હજુ ના પતી હોય. વાંધો નહીં મેં કીધું મેં કીધું પ્રભુએ 5 વાગે કીધું છે એટલે 5 વાગે પહોંચી જ જશે. ગુરુ છે ભાઈ શું કરવાનું એટલે હોટલમાં કરવાનું એટલે ત્યાં હોઈ જાય ને ત્યાં જયારે આવો ત્યારે આવી જવાય. કોઈ ઇનિશિયેટિવ લેતું નહીં હોટલમાં કરો કોણ કરવાનું. વાંધો નહીં પ્રભુ પહોંચી ગયા છે ને ટાઈમસર એટલે ચિંતા નથી. 6 વાગે જ મેં કીધું 6 વાગે આવજો. એમને કહ્યું કે પ્રભુએ 5 વાગે કીધું પણ એ તો બધું પતી ગયું તો કે શું કામ ચાલુ કરી દીધું આ કીર્તનો ચાલુ કરવા હતા ને મેં કીધું બહારના લોકો આવ્યા છે એટલે પછી ચાલુ કરવું પડે ને આપણે કેટલી વાર બહાર રાખી લોકોને સ્કેડ્યુલ મૂકેલો છે ને આપણે. એમને પેલો કે 4 વાગે જવું છે એને હું કહેવા જ કીધું ને કે 4 વાગે મારે કરી મને પેલો કરી આપો. અરે એમને બધાનું જોવું છે એટલું એમનું જોવું છે એવું નહીં. ભાઈ બધાને જોવું તો ટાઈમ તો હજવ પડે ને કે તમે ટાઈમ ઊંઘો તમારે ઊંઘો જોઈએ તમારે ખાઓ કલાક લગાવો. જા તારું પ્રેઝન્ટેશન કર લે તારો ફોન લઈ જા લે તારો ફોન લઈ જા. ઊંઘવા જાય મારા તો બિચારા બહાર ઊભી ગયા હતા ગાડીમાં ખબર ગાડીમાં પેલો તકિયો લઈને કારણ કે થાકી જાય બહુ. એમને શું થાય તો જેટલેગ આખી રાત પેલા ઇન્ડિયાનો ટાઈમે બુક લખે પેલા ભાઈ જોડે એટલે પછી દિવસના ઊંઘ જ આવે એમને જેટલેગ ના બી હોય તો બી રાઈટ. ઉંમર બી છે અને એજ બી ખરી ને હવે આટલા વર્ષે નહીં થાય તો ક્યારે થશે રાઈટ. આવી જશે વાંધો થઈ જશે ડોન્ટ વરી મારા જ વાત કરી લેશે ગુરુમાં જોડે. ગુરુમાં ના બધું જોવું ગમતું હોય મને ખબર છે જોડે જોડે કે બી ખરા આમ કરો. હવે અહીંયા હું તો કોકનો બેડ જ ઉધી લાવવાની હતી કે પેલી ફોલ્ડિંગ બેડ પાસે ઊંઘાડી દઈશું ઉપર રૂમમાં. તો કેવું તું ને ફોલ્ડિંગ બેડ કોની પાસે રોલ ઓવર બેડ તો છે મારી જોડે. એવું ના ચાલે ને એમને નીચે ફાવે નહીં ને. અને હવે પેલા ફોલ્ડિંગ બેડ લેવા જઈએ તો $200 નહીં. હા બહુ ખરાબ માણસ છે તું બહુ ખરાબ છે. આપણે નહીં ગોદડી કાઢવું એવું બધું એવું છે મારી જોડે. બરાબર જોઈએ પ્રોપર એની મુસીબત નથી એમને તો અહીંયા એક રૂમ કરી લેવા જેવી હતી એક દિવસ માટે. પહોંચી ગયા ગોપાલ આને કે તું ધીમે ધીમે કર ને તું બી એકદમ ધીમે ધીમે કરજે. આમને કે ધીમે કર ને તું બી ધીમે. આપો હું શું કરું ધીમે ધીમે કલાકો તો ખેંચી કરું કલાક પછી તમારે બધું પછી છે ટાઈમ તમારી જોડે. પ્રભુ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે બીજું શું કરશે થોડું લાંબુ થશે. ના ગેમ તો મહારાજનું છે ને
એમણે મને કહું ગેમ રમવા જાવ પીક છે ગેમમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતા જ નહીં. હા તો એટલે ખબર જ નહીં પડતી શું કરવાનું. કશો વાંધો નહીં, ચલો ચાલતા હે. ગેમ મારા ને ગમતી હોય, મને ખબર છે ને એટલે જ મેં ગેમ નહીં, એટલે તો 1 કલાક નાખી મેં ગેમ. હાડી ભંગારથી બીજી વાર કરવાની ઊંચી ચડી જાય બહુ છે. આ ભાઈ માતાજી આ છે ને કોટન ને લીધે તમે ધોશો ને એટલે થોડી એના લીધે શ્રિંક બી થશે, એટલે બધી બહુ ઊંચી એમને નથી મજા થઈ જાય એવું થાય છે. ઓકે આપી દે એટલે પહેરી જોઈ લેશે ફોટામાં કે મેં પહેરી પતી ગયો છે સારી, અને આવું ચડી જાય એવું મને ગમે નહીં. અહીંથી ચડી જાય બધી વાતથી જાય એટલે મને તો કોટન કપડાં જ નહીં ગમે. હું તમને એ જ કહું આઈ નેવર બાય કોટન. મને કોટનમાં ત્રાસ આ જ થાય. કોણ વોશ એન્ડ વેર જ પહેરવાની. આપણે જોઈએ ટાઈમ કી છે ઇસ્ત્રી કોણ શું કરે? અરે મારી પેલી તો ભાભી તો કોટન ની લે ને પછી સ્ટાર્ચ લઈ આવી છે સ્પ્રે કરવાનો અહીંયાથી વોલમાર્ટમાં મળે તો કંઈક હતું ને તો અને આ ઘસ કરે ધોતી મારતો જોઈતી નહીં. ના અને મને તો કહેવાનું જ નહીં. પપ્પા હતા તો પપ્પાને કહે પપ્પા મારું આ સેજ કરી આપશો ઇસ્ત્રી, એવું હું કરતી હતી પહેલા. પછી આ તો છે ને પેન્ટ આપ્યું, પછી એક શર્ટ આપ્યું, પછી લાઈન જ થોડી થઈ જાય. પછી ચાલશે યાર તારે કરવું તો હું મારા કપડા They are so intoxicated that they didn't have the minimum courtesy to have their body wrapped with a cloth and not only ultimately curse them. Think about it, they are all different personalities. They are all celestial, demigods, etc. Yet, how strong is the influence of our at one moment if we forget about Krishna? One is right there. Right? Krishna, Bhuyaji, Bhagavan Shakare, choice is ours. Either we attach to Krishna or we attach to Maya. And of course, Sundar, Amanda, all of them, all these examples are so important to drive the point is that if such great personalities have a momentary point out which can lead to a very destructive cycle, then who we are very ordinary personality here. Now, a little bit about the Jiva mind, how Jiva works. It actually covers, it actually influences right from the day the conception takes place. Right? When a particular species is conceived, right at that point, till the time goes to the full life cycle process, Maya plays the force of natural nature its own role, and which constantly gives us happiness and sadness, honor or insult, hot and cold, success and failure, etc. Question is, how do we get protection against Maya? So, we start with, first question is, why so many options that has been given? Why all of them are needed? What if we read Shastra? Can we read Shastra and understand, and do nothing but understand the power of Maya? Maybe. But not all of us having enough intelligence to understand that the critical aspect of critical understanding of the Shastra. And that's why the sadhus who explains the Shastra in a much deeper way or in a palatable way so that we all can understand what the Shastra is saying. Similar to all our Vishwamacharya is there in many books explaining different aspects of Shastra so that we can lead a life in a clear way. Then why do we need to know? Now that is, so Shastra and sadhus, while they are ultimate interpretation, will not be fulfill the complete 100% of the information that we might have. Each of us is different, each of us are in different, we all are going through different diseases, I want to call it. And doctors' personal recommendations are always important. Our guru is that doctor who can do it.
the proper values and say that this is the most effective way. So you follow this, and all the counteraction that you have to go through, all, and if you follow this particular instruction, you can easily contact the influence of the mind. So each of us got different reasons from our respective gurus. And that's what guru is so important. Giving the knowledge, giving direct instruction in a direct way, which will ultimately help us go back to God. Devotee association, absolutely, we get inspired from other devotees, and we inspire other devotees as well, based on where we are. And most importantly, chanting Rahul Niyam. Srila Prabhupada used to say that. So, with that, I will conclude, and the group has got practical questions and answers, which So first of all, how many of you have read Slaka? I hope that you came closer, that you read the book, we have some questions here. So listen to the question carefully. So my name is Shriman Kratu Das Adhikari. Let us cover it by Adhikari, and the mode of goodness, these chains are made of gold. The chains covered by Adhikari and the mode of goodness, these chains are made of iron. What are the chains made of that covered by Adhikari? Yes. So Maya is one of the properties of Lord Krishna. It's primarily of two types, Yoga Maya and Maha Maya. Of these, which is the internal energy of Lord Krishna, and which is the external energy. So this is the one of the presentations that you have to read the book to get this answer. So Lord Krishna's external energy, Mahamaya, is described as trichord. What are the three columns? Someone who's not part of our group. Okay, maybe we'll skip this question. So it sounds like everyone needs to pick up a copy of Mahamaya and read it. So domestic animals that can imaginary happiness are what is the scripture of the presentation brief? So domestic animals that give imaginary happiness are described as what is a scriptural example of this? Yes. You can still get a prize, but basically because a living entity turns away from percent, you're all turning to prize.
So we'll have one bonus question here. It's going about the colors. It's just the answer to the colors it's red, white, and black. So we have one prize left. So Maya is 2 syllables. What does it mean? Let's try it again. So you'll have to start skip from my return. Now we want to